Hjertelig velkommen til tiltaket. Jeg er nervøs for hvordan jeg får komme til landsdistri samstående så den riktige tiltakene i byen, men her er vel god oppmøting. Takk for det. Vi begynner via sin musikk, og tar vi under Depis og hans orkester, han får presentere det selv. Her spiller 2 eller 3. 3. Og så blir det bare tunga skjutse. Altså. Ja, skal vi bare begynne? God kväll Samuel. Vi får spela sin där blues tonlager och vi tar finche Tim Lothar nerifrån och Peter Nanti isne. Och till några garvar bluesar har spelat blues i några. Vi får göra några konserter. Nej, det är inte så att nu får man där fram med ljusen och körlar. Ska vi sätta för att vara. Men vi får börja med en läge som Peter fra Sinja. Jeps, vi starter med en såkaldt traditional, og en traditional er et nummer, som ingen ved, hvem der har skrevet. Og mange har sagt, de har skrevet det. Og det er en gospel, der hedder Get Right Church. Church and let's go home. Get right, church, and let's go home. Get right, church. Get right, church. Get right, church, and let's go home. I'm going home on the morning train. I'm going home on the morning train. I'm going home, I'm going home, I'm going home on the morning train, 'cause that evening train may be too late. Evening train will be too late. Evening train, evening train, evening train will be too late. I take this one. Tell my mother I'm coming home. Tell her I'm coming home. Tell my mother. Tell my mother. Tell my mother I'm coming home. Well, now tell my father I'm coming home. Tell my father I'm coming home. Tell my father, Lordy. Tell my father. Tell my father I'm coming home.
right, church, and let's go home. Get right, church, and let's go home. Get right, church. Get right, church. Get right, church. Let's go home. Tak for det. Tack ska du ha. Så för att spela en låt som J.J. Cale har gjort och Eric Clapton och Ice Just Don't Care version av Snare Landon här. Title Call Me to Breeze. Well, they call me the breeze. I keep blowing down the road. Oh, yes, they call me the breeze. I keep blowing down the road. I ain't hiding from nobody. Nobody is hiding away from me. Away from me. Ain't no change in the weather. Ain't no change in me. Ain't no change in the weather, babe. Ain't no change in me. I ain't got me nobody, so I ain't carry no heavy load. I got that green light, baby. I gotta keep moving on. I got that green light, baby. I gotta keep moving on. I might go back to California or to Georgia, I don't know. They call me the breeze. I keep blowing down the road. Oh yes, they call me the breeze. I keep blowing down the road. Yeah, I ain't hiding from nobody. Nobody is hiding away from me. Turn around. Yeah, I ain't got me nobody, so I ain't carry no heavy load. Yeah, I ain't hiding from nobody. Nobody is hiding away from me. Yeah, tusen tack för mina damer och herrar. Så vil vi slutte af med en sang her, som er blevet skrevet for længe siden af en fyr, der hed Huddy Ledbetter, bedre kendt som Lead Belly. Og, han var en farlig fyr. Han var inde og ud af fængslet nogle gange også for at have... Han kom til at myrde en mand, så røg han bag tremmer. Men han havde så stort musisk talent, så det faktisk bragte ham ud af fængslet og så ud og spille alle mulige steder i USA. Det lyder sådan her.
deep and wide. Can't get no letter from the other side. I had to do, you know I'm bound to go. Lord, sweet Lord, oh, to where I was before. Went down to the river, jumped in, thought about my baby and I started to swim. Had to do, you know I'm bound to go. Lord, sweet Lord, oh, to where I was before. Well now, river so deep, started to drown. Thought about my baby, turn around. Had to do it, you know I'm bound to go. Well, Lord, sweet Lord, oh, to where I was before. To a dance, she danced with another. When we got home, she swore it was her brother. Had to do, you know I'm bound to go. Lord, sweet Lord, oh, to where I was before. Well, now, Lord, sweet Lord, to where I was before. Tak for det. Tack för det, Tom. Tak for det. Kommer till tilltaget som kallas Viðkemur okkum. Jag ska vi gånga till kanske inte så öliga gott heite till att showande Viðkemur okkum vi märker det allt vi märker inflationen vi märker hackande priser vi söker ukrainska flöttar i och egna göton och vi höra om krutje kan ena så där vi vill ha egen i öppen hvis vi inte pura kynisk så att showande Viðkemur okkum. Men på en eller annan måte så virkar det som om att vi eisne liva synder som en ostaklocka. Det är en fokus på kvarjar avlängar hevda fyri okkom, gos räka da hesa fyrdugna och hesa kommunerna och hesa en fokus på okkom själv in i okra egna ostaklocka och ta skada sjön de eisne vera vi må hugsa om gos det räkar okkom till det klart men vi må eisne röna sucha da stora myndena. De myndena som okkara gerandestäver har allt tredavre og parster av. Knytter at jöknen handel og jöknen virur og jöknen verje og tykta på det samstarves vi er. Vi parster av det. Så må vi eisen fjalldokken til de store myndene og ikke bare til okkara littla mikrokosmos. Og den store mynden, hun er jo skaikla i hesen døvun. Alvorliga. Og det det som Mikhailo Vidoinik som ukrainska ambassadörer i Danmark som tosom. Han en mer som kan ge gott inlitt ut här, det stora myndena. So welcome, Mikhailo. Men en Heine Skårne för att tosa vi han, så färra vi en ära samråd först. Det är så att politiker tosa nek krutsch och det ger man till att det är en reelja stora sorgarläger i sig självån. Och det gör politiker eisne, det är fullständigt totalt avgörande för framtiden i Europa. Hur så heter krutsch ändar. Pura avgörande för framtiden i våra hemspart. Men tar man som politiker eller serfröingar eller granskar tåsar om tingene så har det en tendens till att bli lösande
nästan abstrakt vid kvart. Man talar om strategier och man talar om taktik och man talar om deja soldater som det bara varit höll, man talar om casualties och man liksom hur lint nästan att glömma att det är människor utanför och kött och blod. Man är oändligt längt från fronten, man svävar tryckt för enas natt, man märker så mycket röjken av krute och ta kan man bli sin kynisker. Och tog har vi samskjutat sin vi två soldater som vet vad det snurrar om, två föringar som är av fronten och i öster Ukraina. Så vet vad det handlar om i verkligheten och tar vi här som det lägger alla här och stå. Det är två vika män. Det är sista böt. Den äldre är gubbe, den yngre. Den yngre är det Bjärste, Grunwald Olsen. Han har haft imisk arbete, han var blä unger med landa luvvakter så drottningen. Så är han har maskinförare, men ett gott år har han varit i Ukraina. Han meldade sig till legionerna för internationella soldater. Men nu är han så blivit en pastor av till ukrainska herren under en rätt ukrainska kommando. Och han är i allopstalten. Han är i hemmandelten som röjner att täcka landökje attre fra russarna, som russarna har tids. Gubbjans er etter Bjøten Kalsøy, han er 42 år, Bjørst er 25, Bjøten Kalsøy er 42 år. Han er en kjendare showmansatt, han er som vi showman av sjolver. Og han har vært i legionen for utlandske soldater og i gåar 5 måneder. Og hans oppgave er at verja landøkje mot russiske avloppen, at verja ukrainsk landøkje mot avloppen fra russarna. Atlan sjøkken var at Bjørste skulle være her i kvöld, men det bare tog vi ikke til. Så jeg har gjort en videosamrøv vi tar på her i stein 4. Til så at Bayer er blevet skatter i Alobon, og han samrøven er gjort utenfor sjukhuset som her som Bjørten Fervitsjer, i en park utenfor sjukhuset i Kiev. Og i samrøven er vi utan om det mest ekvislige, det mest ekstrema som tar har oppleva. Det kan man nesten ikke ta oss om, det kan bara sägas i en år och det är krutsch. Det är människan uppåt det mest önta som människan kan bli. Vi kunde släcka skilja det självt om vi tar höra det. Det som gång 4 är ett primitivt skådgrävarkrutsch som man kan läsa om i ett löms i boken All Quiet on the Western Front, inte nytt från västfronten från 1928. Till det som gång 4 i Europa och i 2023. Skådgrävarkrutsch. För jag gör en bättre inled och tar Louis så börjar sända mig några mindre, vad tar några mindre, sända mig några mindre av hur är gerandes liv, det är inte mot det mest extrema, hur är gerandes liv av fronten och i skådgröven. Och där är mindre här så några de så klippt in i samrövna. Ett brott är som du försöker ett brott är från en samröv en upptag som Björn nu görst. Han ständer i sin varje bunkern. Och upptagan samlar det är bara lite bråter men samlar upptagan varar i 6 minuter och 42 sekund. Och hända här frialiga dagarna fronten höjrast här så 6 minuter och 42 sekunder. Håll trusch sprungingar och skåd närfra och längt bort. Håll trusch. Och det är alltså en där som all is quiet kan du säga on the eastern front. Nu är Bjärste färn atter och till östra ukrainska attra fronten. Men det är inte bara fronten till farligt. Och i 4 dagen var ett äggvisligt raketavlopp av en bo i östra Ukraina, här som han var. Han var bant vid en äggvisliga sprunging som rakt en handelsgöd i en bo i östra Ukraina. Här som han är bo i östra fronten. Så det är sjön det reellt åtrykt av fronten, men det är inte åtrykt i bojen som är lite bara nöglunda tatt vi fronten till där vi har skottnar missiler konstant alla samlade in i bojinar in i uböröger in i handelsöger och självt om ukrainarna får rakt kanske för 50% av de skotten ner så kommer några missiler i jöknen och sprunga så civil liv i luften. Det är oskiljande några fer och jag såg ett stä att det är fullständigt avfärdligt. Jag hade det här just mer än nog. Jag hade borde komma hem. Jag har sagt att jag kom nu hem. Det är förfärligt. Ur en personlig kännerhåden är det pura örst. Och prisen är allt för höver. Men himvägen, hvis jag inte gör det då. Hvis jag inte frontrover att möta russarna. Vad så? Jag såg inte land till i det. Och så var spurningen om krutchen vill flytta till Moldova eller Polen. Ukraina är kvörtje eller vär heller inte några förmyndarligt demokrati eller rättarsamfunn.
det var Polen heller ikke 1930. Men nu som ta, har vi korsene i Europa, et strøy med en hemskipa som grunnet av lover og regler, og en hemskipa som grunnet av at han avmarsker ratten til de styrke, mittelen fralse og ofralse, folkareie og einereie, mittelen viring og totala vannviring for mannalov. Reiekrosser, og det er mange følgene som har tidlig vel mot de ukrainske fløttene, har givet førgen et domligt anlitt i strøyene. Det gjør 4 tugger som straks tog en etiska avgjør 18. februar i fjør eisene. Men Bjørste og Bjørn standa altså kjølbåtner i allar fremste rød, og utan muntlig å hende dem så rundt der en øyelig hovedprøys. Formlige omboder bærer seg kjølvar, men i verleggene der tver føreskar hedger. Og det der eisen der vånande kjøtt kom heimat. Etter samrøvene vi tar, for Heine Skåren jeg tåser vi den ukrainske ambassadøren, og det det som skåne i kveld. En for velkommen, nå skal jeg tenke seg samrøven. Hvor gjør man det? Jeg sier for meg personlig, selv om jeg var 30 år yngre, jeg har ikke gjort det, og hvis jeg så noen sier i ferdig av fronten i Ukraina, så har jeg sagt, så er jeg rønt å tale han fra til alt som jeg kunne. Det gjør familien som er røst. Kan du si, altså, hva var grunnen til at det tog etter, man må si, øyelig drastiske sti og forrige, og i simplere krutsk og i Øst-Ukraina? Tobias? Jeg jobber. Jag valde jag var inte Arne för så att lägga för att danska här till Frankrike i Främlegionen. Jag dömde av militärlöve. Men jag har ju en vin här i Ukraina. Ta i bygden till honom barakt och fortalte han om det. Ta tog jag avgörande att prova för att hjälpa i legionerna. Och jag fick nog snägga träning och jag ända så bara för kastar fronten i offensiven i Kharkiv och Kupiansfronten. Så men jag alltid kommer för att hjälpa folkne. Ju mer man är där ju bara mer blir man fulla folkne. Nu har vi ju såna själva en svär familj här i Ukraina och så alltså jag personligen nu du börjar se det landet det att jag såg ju att det börjar svär. Och du har blivit förlorad. Ja, jag blev förlorad. Nu är det att eisen är så bant utörsligt tillknutet. Ja, nu har jag blivit mot hem. När hem var 2. Lunchständet förr. Jag egentligen inte kunde komma här på en tåse. I förra levna där man förfärliga hörvänjning. Alltså vi tränar så förfärliga härst och i 5 veckor eller 6 veckor alltid jag tappade 20 kilo. Och alltså så förstod du fronten att det är inte så kan förröka det på kasserar ut skalt vi det vänja det bästa så kunde. Alltså det var så hårt för samma lucka på Bjärst och just så är mot badna mäter men det var så mycket förfärligt alltså tvärta första missionen är ordentligt huxa i Östmanfällhus men det är det samma så att man hävor last kvart är Ukraina bergas för alltså vi alltså som ska ta alla sövna så måste vi 200 år men bara att 2000 alltså löja västrom inte varit avtryck att det verkligen sker det. Och så är det att han rävlöjden och russiska soldater främja bäg mot okkum som soldater och sälja civilfolken. Och det är något som bränner i mer oss nu. Och jag måste ringa hem att när jag blir sarter så är det vi mamma att att jag kommer inte hem att för det livet men det är 100% säkert jag kommer hem att för jag kör det vi big fab bokstavligt allt vi är en paradis. Så det alltså känslan av att göra det rätta är starkare än ötten för vad kan hända det kom. Hvis jag har rätt ett liv och jag inte vet att vara inkapaciterad eller driven så var man långt om man nu just kan man kunde. Det är så mycket mening. Jag har varit själv pastor
evakuera några civilfolk och vara i avloppen. Och det är allt värsta. Att man köra för när vi söker till civil och komma åter. Det låter att evakuera det i glädjen i hötterna, i hejsna. Ja, alltså det här är några att man kommer efter fram med showen och allt och som är det bara där man vill nästan bomba och jökt någon och så säger man helvete detta är sista för nu är nog och så kör man åter till så safe house och det är ofta en bombabik där stadväck civilbikva och så alltså det är allt så glad alltså chatte och så okej hette det som är bergs för alltså alltså de kunde inte förstilla att det kunde förrjun ta så vit såcha det är alltså det är näck för grafiskt till tojenter och så även här alltså du måste vara här för att såcha det. Kunde se syndromet här nu det bara kan ta komma in som det internationella legionen är det näck för internationella soldater som är i Ukraina? Är värre internationella legionen nu är ju i en ukrainska avloppsbrigad så är det inte i legionen långt nu är ukrainska här någon direkt under ukrainska kommandörer. Men är det näck för internationella soldater som är det? Ja. Ja, det plattar vara fruktlande. Det minkar jag några vetren. Men det är stadigt fruktlande för att du kan gänga runt i Kiev och du möter internationella soldater och som ska Kharkiv. Det är mer än man helter. Men det var bjödas in i Japan, men hur så vill jag titta satter alltså som internationella soldater i Ukraina? Hur så vill det satter av de lokala folken? För det mesta är det folk som är glada för att söka det. Jag har varit vid några soldater som inte tömt av fronten till bänken. Det är normalt att bänken alla är då. Men så där söka internationella soldater som är med och negrerar i Barsvi och här vi fortäljer åkar söver om krutje till Tor så vill jag då komma och bärgas vid åken. Jag tar vill jag som bärgas vid hemma men där bänken. Kunde se hur så långt det är i fronten och hur långt det är här som du tycker är safe house som du ser. Nu tar jag avloppshållet. Det kan vara allt från några timmar till några veckor att det är en safe house. Så kan det vara, så är det fronten och inte vid att enten vunnit eller ta. Och okej, det där Bjärstor är mer i offense men är defense. Alltså Chamer kan det vara med 2 och 4 dagar fronten men så är det 2 dagar hemma. Det är också en lite det att ena stod Bjärsta det är faktiskt att 4 dagar det åter för fronten och det är nog så rått. Och du bor ju en big tatt vid fronten just det. Ja, är 16 kilometer från fronten så skalt om det är och 18 för linjen här och så är det som att söka fyrverk kvar som nu kör för nästan alltså bara hitcha han där du sa att blitzen och allt det där och men här som är här folken är och så glada vi har sökt det det kommer att alltså vi får på kläm och ta komma vid kakon och honan Du säger en little drunker kommer bära honan en dag. Nej, det var inte en drunk, det var en gammal men en drunk är en 4 gammal drunkor han blev så jävla för lyfter vi mer. Pappa han sa att det kommer lojande vid någon och han blev alltid pojkar med och sporde att jag pojkar med och pappa han sa att det så chans så blev det Google Translate. Och jag vet inte han var så där för lite med och så började han spela med det mest Viking. Han skulle säga att men vi brukar ju ordentligt namnen jag. Och du är the Viking. Jag är Viking, jag är svarta, jag är fäkta. Så och han blev så förlippt vid det så blev det alltid att det är slav och Ukraina och Viking kvar för så han och lojna för så fann råda i taskna det 80 att äga mest. Så jag var ska att Jevis dronjen jag så det ska jag ta fram här så där vi tar. Och nästa för så han där mamman sa säg mig det vältgrupp här och hon som kan alltid kalla t-shirtarna han så jävla glad. Alltså det är så var minne alltså där man smattar fronten det så att man må och det minnas okej hette det som är bergs för. Kunde se fortälja att som ungen eller öl fire föringar känna något mest till det gosse är löve av fronten alltså gosse eting och soving och uppgifter av fronten kväll gosse är en där. Det är helt an på okej kommer legion tar vart eller skit alltså du tar jag brukte jag en vecka och en skåkröv du bär sväv och helt vakt där och en liten håll det stod någon sång och måste håll ta var rulla van skriva och kökriva jag ses gör det och Ukraina
Du tar en flaska vatten vid eller tvär. Ska dra en rationera. Vanligtvis måste du långt och littnan med att från här nu. Det man kallar det MRI, så meals ready to eat. Det militärmätare. Det är 50-50 om det gott eller smakar av skräll, men det är det vanliga. Annars så plejer man täcka näka vid självvård, kanske brej, Snacks, Snickers, okkum, men också på jacklo på. Jag plejer att täcka beef jerky vid mig, och jag plejer också att täcka kanske en eller två ingredienser som man också stöttar på sig. Hvis du inte har något sött så måste man öliga köpa med ut. Hur vi soving? Hon kan variera allt förfärligt. Alltså det är, hvis du först sover en höjla, som man säger 2 timmar också, och ta och pressa potatis på bunkar så. Jag märligen nu blir jag så där vänner vi bumper pressar runt om. Jag vaknar inte out då, men det var det luxus jag mer. Vi hade nog störst halt där att jag fick sova kanske 6 timmar och så har vi vakt i 2 år. Så det var helt det. Det var väldigt gott halt. Det är lunch det halt. Men nu tar jag ju en allopsalt, då får vi för det mesta ångasvövn. Står helt ju fast en 20 minuter att ligga slappa av och ta det 50-50 under ett hål eller inte hål, du ska bli via pressa och Här är boilat av en kamatta och med här. Akkurat det för mission så gräver det ut och det är klara affärer. Jag tror att det är så hösten så ut som man kan fylla med sånt. Alltså äger allt och det blir ut som jag vet inte alltså det och det första missionen som var alltså vi var punkter som kommer så jävla nåt och rossarna runt och ordentliga få knappt det var Atlant samlan där artilleri. ja Och plus det alltså så det kan variera så kan man minka åter och så eskalera åter. Hvis det är också som sommar tar man kommer till häst. Det regnar det så fruktansvärt illa. Och hålen det är bara molthål och svävror och så ligger det ofta en svävror en hel av ron och det är ju själva dåligt det kanske kasta skräll ut ur hålet så där till att så för droner så att här onkel som lever i hål någon så de har ofta en pisse flaskor och då att skräll ligger vitt där öliga skidloj näkter blå skjuter ofta när man är från någon men så blir man frustrerad hemma. Så det här passar som Bjärster säger. Ryssarna har inte spittla krut på en tomabunk där. Så hvis du klarar att halta lögnligt att du är där inne och alltså om dagen där är det som värsta droner är där och det här att pisseflaskor och göra twin ting och skälla på sig och snurra det ut om kvaltarna här och gräva ner och så vi håll här under gräva ner och täcka till och ta skjuta det. Så alltså där är vi till att det är en bunkar här vi tog på förfärligt väl att det här och faktiskt det var samma bunkar som är så värda fjärde första missionen vi blir bombade så alla samla där med show den här. Och så att man har funnit ut att inte för tom, inte som för drön någon öra bärslig alltså jag kommer inte efter. Alltså man ofta läser om krutch till att det blir öliga tatt sammanhåll mellan soldater och en skådgröv eller en bunkare som det är så att det kom. Vad säger du om det? Ja, det är pura injur. Jag attlar jag blev instruktör att när nu på skatter. Jag är också en lunchchef, jag är också konna, men jag klarar inte allt av från nu för jag attor till att vänner som är på vid familjen, det är lugat alltså familjen för mig. För idag sen jag
nek loss samman. Så man kan inte läsa där vara ensam runt. Ja, det blir förfärligt tätt förhåll. Alltså tar som vi alltså som jag säger alltså det är förfärligt här. Så ett lom anstar vi mun ligger det kom till här som är stationerad över. Att man 2 veckor och 5 månader efter. Hinner klar eller inte psykiskt för det så att men vi som är efter alltså förhåll det är så förfärligt tätt att jag vet att har gjort allt för mig det ser jag skatter. Och så att med i sjukhus längt väck från fronten alltså jag huxar omtar från Atlant där igen alltså. Alltså det är över som vi kallar på en annan inte vi vinner med bröder och systrar det är inte så tätt förhåll här va vet. Att jag spela och Timo var inte om detaljer vi tog men nu har vi tåsa för och det var gräs från gosse det blev skatter. Kunde det bara utan för detaljer till så ölig äggslett men Iverskipa sia gosse det hände att det blev skatter nu ser det bara skatter här i en park i Kiev. Jag var själv i back mot fronten som sexta till det är en ringa stund man kan vara här i Ukraina. Och vi var ju en rätt stor alloppe här det enda är var ju en sportslighet så jag är inte vara främst av mannen men det enda är att så känner brötost och jag och en annan måste pressa fram. Vi enda så vinna alloppchocken men mer vi tryckte åt nattor så rakte morstarskott och såna mer och Ivan en ukrainsk nummer som så över. Och jag bara akter i bojen och ända parsten. Vi fick gå evakuera och själva. Vi har lyssnat hjälp från Ukraina här. Men jag ser på hur det går folk och jag en kommandör som också en soldat annars. Sen har varit där vi var under en jävla ekvasin allop för Ryssar och maskinbefälare och det är bara attast och i bunkarna 20 meter utanför i en liten röjre. Alltså i hejer så är det täck upp över hötten på sån ja, det där vet säga tror jag ni och göra så tack. Och nu bara den var det ultra minuter. Det var det ekvisigaste allop i har uppleva. Det var som jag brukar kraftiga vapen. Det som tar skott att tanden det var armor piercing. Det hade man kallar tandemskott. Till en granat vi tvärbomber och en smarre framför och en större i attan. Det är för den luftexplosionen ska lägga reaktiva värden och en tankse och så den större ska dräpa människor nu. Jag blev halt och jag blev bara väck igen 3-5 sekunder och så jag blev också med vindmännen framme så var nej jag hade kört efter men jag fallt jag var gal så jag fick splintrar i händerna så nu alltså jag var unga lusvanta men jag kunde inte göra mer. En spurning som inte ödspöja till efter det färre här och så upplevde det ting och tid att se ting som är obeskrivliga som vi inte skulle komma in på och till att eisne se vimmen fattle hugsa man tar inte att nu får jag hem. Jo. Kvar jag finner ute men man kan inte eller jag kan inte. Alltså ett lån ju men jag har det bara ju mer för veck. Vimmen är för viktigare. Nu har vi själva mist 2 röda tatt av vimmen här i Ukraina och en tullje kurtje och en norstane. Och det tar mist Louise för mig bara för att det accepterar jag inte. Jag vill bli via pressa. Det är nog så att jag nästan samma som är alltså jag är bench för jag visste omkring som vindmannen som är och så som du säger det är som man bränner för Ukraina och det bergas för det alltså men det som jag säger det är nästan kvar är vi ojna som show man som efter nej nu är det värda sista Och så för att fronten lugga. Ja, man ska inte bara lugga hem också sånt och ha fåna gå uppleving det är kanske det som jag säger det är ankras ner folk som bygger fronterna alltså ta kör ju fronterna alltså folk bygger stadigt här 5-4 kilometer från fronten hus ner och sånt och bombar det och visst att nej alltså det är gott free show jock men så går man på innan då folk bygger
och lövekorpa normalt. Det är ett av vemliga som man läser om. Det är landminners lite. Hur är det alltså? Det kan säkert sanka och virka sånt ner. Det är näka som allt heter. Ja, nu i legionen var det så mer försiktigt, men här är det som vi där nu, vi måste bara finna och rota i götten där. Det är ett av de ringast tingen jag har mött i skruven. Hvis du var där miner ta följde som du första dagen han där, men jag gillar kvar jag förnäst. Men det är som miner som russarna brukar, alltså de flesta av dem är alltså det här är från Ryssland statverk var i Sovjetsavel någon. Och det här var inte utgångsstat och här vi då som med det 20 och 40 år. Det är minnar kommer lite här i realenga tog och tänker att det kommer folk att tracka och alltså minnar och nägna år fram i tiden. Ja, nu jag kan inte för Atlanfronten, nu kan jag bara säga för er. Vi där vill lägga ut till att markera ett lösning så det blir gott att blockera för folk affärer. Hur är hole annars mitten du ser det är tatt sammanhåll men hur är hole i mitten soldaterna är det en vån om att Ukraina kan vinna det här. Ja, vi måste välja Scholtan jag mött några som inte alltid vi för att vinna. Så det är enkelt soldater i mitten flera 100 000. Så moralen öliga hövor. Helst tja okkum international soldaten. Vi damer öliga väl tja okkum, vi damer öliga väl bergas vi ukrainarna. Det tar fruktlande gåor till Katarjera. Och så jag vet inte att korpa moralen till okkum långt upp och tar så jag vidare för att bergas för tar mot att göra samma för tar. Så kvar jag för nu vi färre ut så förväntar vi att vinna. Jag har här till ångande vergen och alla upp här vi har tappt. Så det är nu att det något som vi inte kommer i detaljer vi tog men till det greppet från för att det är alltså russiska taktiken är att det har sända också nägg folk fram. Ja. Utan för detaljer men kunde se sen det går gång för sig. Jag var i Svatov-fronten vid legionen, vi gjorde allop. Vi måtte träcka en attor, vi miste Louise, det var helt vis en lojartjocken, så vi hade inte radio, så vi måtte träcka en attor. Men vi ända vi 3 domans, vi monto. Öde tatt vi tar runt väck russarna, tanken som hade en rätta av dem. Det var 3 domans som mötte 200 russar. Tar alla pressar in i 1 kilometer trench hål. Det fruktlande kvart att pressa in i 8 och hvis vi hade haft några till rutan där så det var det största vinn för oss. Det kommer att det tar Ryssland köpa alla på okkum. Så leipa då inte av bara ögon steg. Det kommer flera fronten och sen och i öken som är det att vi det här var näkvart till att morstar och allt det där. Men vi tar leipa av flera sen så för det inte fokusera på ett ställe. Alltså man sprayar sig ut. Man läser om att det är östers fall av russiska syne. Och att en par av taktiken är det som kallar för att blua sig till syren alltså att man också vi missar tror jag för hinner missa en till okej till vi har snägt för GV. Är det något som du upplever? Ja, jag har alltid hetat just en modern version av Stalin som att börjas på upp till tar här moderna utstår stadsverk. Några moderna utstår nu ser man tar täcka ting från museum men jag har själv nu vakt mot fronten vi är alla upp när vi brukar har vi där brukt tucho eller 3 domans och alla upp och vi möter alltså 3 russar ganska och tar kunde släppa trächa sig åter så är ofta enten alla med så löve eller mot eller gör där upp. Det tar russiska lojarner här liksom är villiga till att missa stora herbalkar bara för en lutland säger. Det är säkert det största vinner i krutchen och det är det vi fortsätter alltså men sen är det ju också då det var
lopp och annan kvant där jag är Michelle så hade lopp okkum och det till roi kvant där mot okkum och då får vi inte bildbok till okkum. Alltså det kan dem alltså få moralen så läck ner jag då imorgon. Wagner-soldaterna hade mera moral, men tar det sker långt. Så men så möter en vanlig rysk soldat, det är ofta en ingen moral utan tar vill ju spärjas. Slätt. Det är inte alternativ att tiver futcher stolar av Västerlondon. Kan du säga vad tydning har det här för krutschjolt och för moralen till soldaterna? Det är detta Louis Chalkar här på 1000 färna. Nu finger vi äntligen så tissebomberna. Och jag hade själv så en russaren brukar ta med rockon. Vi borde också ha lov till att bruka. Jag har själv skott efter det och jag alltid mycket irriterande jag såg folk skriva och säga att vidare under för brukar men det får inte russarna göra. Kan du greja för vad en tissebomb är för något? Det är då stora artilleriskott, ett missiler som brästar i luften och droppar små bomber ner. Det är amerikanska tissebomberna som vidare finns ju. Som jag har upplevt där har jag inte sett några andra för okkum att fram. Här men jag var bombar ryska tissebomber här var fler än liknande görna. Så de pass på där som miner. Det kunde alltid brästa just sackar av det. Heter det reala vemmelvapen och till banna med personer av Europa och sker. Kan du säga hur brukar tid här brukar det för att rensa miner eller för få fronten att träcka sig esträtter eller? Vi har brukt det till att fjärna konvojer och artilleri charossan. Vi tar här till som är void har vi skulle ju måna fronten. Det är så jag ser dronar vet du och jag ser över droppa. Här har vi inte skott i ett och här vi när namnet tatt vi näka så vi område. Alltså är det nekver observatörer för EU som har äga allt alltså vi kör vi ska alla köra den drönare raketten och allt det här att vi ska åka in och atlas här och på EU som hade lugat atlas här trade när det är nog så sträng krav. Alltså olika russarna så skjuta alltså så skjuta det mal där räcka ja, där räcka bara ofta så vill byggnader så innan ösnö och allt det där. Det kvann är vi öjnast att det är. Det var i Kharkiv där bomba och att det sände några kamikaze-droner. Det var en hög byggning på Sunnahammar. Jag var inte öjnmilitär med och jag numran. Nej. Det var bra punkter att jag. Alltså det här är hade sagt kvann är vi öjnast där. Vi klarar att skjuta de flesta missilerna ner men det är några som släpper jag någon och jag var ju så nästan nu är det brottas sen nu är det som blir bara så en jouting som jag kallar som jag förtalte en annan dag att jag kallar för double tap. Det är det som Taliban brukte först sända där och till frätliga med om det är militärbyggningar eller civilbyggningar här räcker först en missil och så bojar där en tojman så bjärgingar folk och så kommer och så kör det nästa. Det är en konstanter ötte och vantefjäver och skatter och värjen till. Men det var en stor öttefjäver och tidsen. Och man läser nek om att det här och kvinnor som tyckte som kruksfängar har varit helt ofärtligt illa behandlade och torturerade. Är det något som tid hur förhåller det till det? Nu har vi ta över till Ukraina vi hade pröjsa hade chocken och det man ligger ner i fängar har det kommer oftast så som nästan aldrig har makt. tar hittat okkum som lojsoldater självt om vi är under ukrainska herren så vi drar in helst allt på fänkar. Det helt prövar den av självt om du kanske med slöjd. Personligt så är alltid helt vilja med slöjd kött än att pengar av Niklas Rustan. Ja, så det kommer säkert också en annan bakgrund där som direkt men annars är det mer så har vi inte instruktioner ofta man har höra och bestämt lite men vad ska jag till kom och inte jag med. Det är egentligen det jag ska när jag ska han om och ringa sig för så väl bara tekniska punkter den tredje och så ska. Wagner de gör väl på ena drömda soldater och jag har ju en box som på pengar tar allt som har rätt bra så jag tycker vi står levande i det.
halda tid at krutje i Ukraina hever næka vi førjer å gjøre. Førjar en part av Europa, og vi da ser långt hvis folk ikke atter, hva Russland gjør det i Chechnya, hva det i Georgia, hva det gjør det i Crimea i 2014, og hva det gjør det nå. Det er færre ikke stekka. Det er mye mening, og det er reelle nekver som sier det samme. Og det burde hangt av alt i Europa, og mye alle verden, og at røyna enda at det er att släcka kroan som Ryssland ger emot naboga London i Chasa. Alltså frier och frals det inte något som gånger i arv lugga som säger gör och pengar det är upp till först attale att bärgas för och värvåta och honta ut till nästa attale åter till att vara vånande klara värvåta där. Att hjälpa Ukraina över östen givet till utblaster till hin naboga London i Ukraina att tacka sig alltså nu ber jag till ösna vara snart. Alltså jag får alltså lyssna starkare efter. Alltså stanna inte om samma. I halvt hatt vi så gjørne at det er et innlitt som vi får en av er som er akkurat øyla fjær, men det var utrolig avverst at Ja, jag hoppas du säger nok. Det är så reellt när man kan säga. Ja, jag ska att köra. Det här är väl ett timaläng samtal hvis vi skulle fortalt allt det som vi såg. Jag säger vi bjärstor. Alltså jag kommer ha en musik, köp mig GoPro, filma sin onche för att trycka mig. Okay. Tack för juror. Tack för alltså upptagna. Juror was just saying that the war for us who sit far away, the war can become very theoretical. And right now it became a little bit closer, I think. And we look forward to hear your thoughts on a very tragic reality. So once again, welcome, Mr. Ambassador. I would like to start with the present situation. Throughout the spring and the summer, the world has been waiting for a Ukrainian offensive and a military breakthrough, and some have questioned when and if Ukrainian forces will be able to change the facts on the ground. Only small areas have been retaken. Crimea is still occupied, and the Russian defense lines, or maybe defense lines is the incorrect word. The Russian army has been able to resist, but a few days ago there were news in the world media that you have succeeded in breaking through the first Russian defense lines in certain areas. So as far as you can tell, what are the facts on the ground right now? It's working, yeah. Yes. Hello, everyone. Good evening, and thank you for coming. Actually, I was told that you have a football match now. I don't know what is the score now, but I wish, I will be diplomatically correct. I wish the stronger to win this battle. So all the best to your team as well. But yes, we have a very serious topic today, and unfortunately, I don't speak your language, so I don't understand what you're
brilliant guys were telling about the situation in Ukraine and on the front line, but really I personally am grateful to them that they are now fighting with us against Russians. Believe me, they are fighting not for Ukraine. Because someone mentioned, yeah, you are far away, yeah, you think that the war will not come here, so why should we interfere somewhere, why should we do something? Why they, if you look at them, really very handsome gentlemen, yeah, powerful guys, yeah, so young, so they would rather, yeah, have a family, do the job, earn money and travel around the world, but they are in Ukraine. And I don't know what they tell you if they have been asked why they are there, but we know why, because this war is not just about our future as the country. It's, believe me, it's existential war. It's the war which will create a new world order. And if you think that you are far away from that war and it will not have an implication on you, unfortunately you are wrong. Because it will have direct implications on you, on all of us. And the situation in Ukraine now is difficult, of course, we don't hide the fact. Russia is huge, it's a very powerful country, has a lot of human resources which they don't count. They send just thousands to the front to die, and then they send another 1,000 and another 1,000. They have a lot of weapons, they have produced a lot of weapons and they still are capable to produce it. But they have made a huge mistake by starting this war. Back in 2014 by occupying Crimea, and now with this full-scale invasion. They have made a huge mistake, and actually to some extent I would say that Ukraine became a victim of two maybe mistaken reports of two intelligence services. First of Russian, because they were writing and probably reporting to Putin that Ukrainians will welcome Russian troops with flowers and Ukraine will fall within a few days. And I'm regret to say that similar assessments were on behalf of our Western partners that Ukraine will fall within a few days because Russia was the second largest army in the world. At least we know that it's the second largest in Ukraine, after Ukrainian armed forces, but not in the world anymore. So we are fighting. We have liberated already quite a big territories which have been occupied since the beginning of war. Now the situation is more difficult, it's true. But when we hear that some experts, as you mentioned, are saying that, yeah, the counteroffensive is very slow, it has not reached the goal, etc. Look, the front line is 1,500 kilometers. There are more than 200,000. The battery is running out. More than 200,000 of Russian soldiers. They have used time to dig trenches. They have heavily mined the territory. So, and the most important thing, we haven't set any date when we have to liberate this part or that part, when we should be in Crimea or another way. For us, the utmost goal is to save Ukrainian soldiers' life. So we will never send thousands to the front to die. So that's the reason why we are using different tactics, different approaches. We are also keeping silence of what's going on and where we have advanced, where we have some achievements. We should be, should have a lot of surprises for Russians. Yeah. And believe me, we are fighting quite strong. And with regard to end game scenarios, some military experts are frequently talking about maybe 3 scenarios. Number 1 is that Ukraine will kick Russian forces out of Ukraine and declare victory. Number 2, that Russia will withstand and consolidate the annexation of occupied territory in eastern Ukraine. And number 3, maybe as a continuation of that,
that we will have a frozen conflict for years and decades to come. And as you mentioned, the Kremlin is probably willing to sacrifice generations of young men, and they might be, you might be technologically, militarily superior with Western backing, but they have manpower on their side. So what scenarios do you see? Look, we have only one scenario when Ukraine should win the war. Otherwise, we all will lose, and it will have a very dramatic repercussions and outcome and effect on all of us. So now nobody can say for sure what will happen, how, when, and what will be the situation within even a few weeks. I will remind you about the Prigozhin case when suddenly he started marching towards Moscow, and we were watching it as a, you know, as a movie that what will happen, and it may happen like this. So the same thing may happen very rapidly also in Russia. So we don't know what will happen. We know for sure that we cannot lose. We have to win, and we have to win together. And our soldiers on the front line, together with these young, brave men, show that we are capable to defeat them. So that's the only scenario we have. Thank you for that clear reply. We have repeatedly heard your president, Mr. Zelensky, emphasize that a peace agreement is not possible if that means giving up on Ukrainian territory. And the price for an ongoing war, as you know better than any one of us, is more destruction and more death and more human suffering. Is there any chance or any scenario that the Ukrainian government, your government, could accept to give up some areas in the east or Crimea for peace? Look, we all make our actions based on what the population wants. And whatever the government may wish to do, if the population disagree with this, they will not be able to do anything. Second, if you ask anyone, would you trade with your own territory, the answer will be clear no. And that's the reason why people die, because this is our territory. And second, if we allow this happen, then what will prevent such countries as Denmark, as your islands, or as other who are small, who don't have even, I was told that you don't have even army. What is your future? How can you plan your life if it will be allowed to use force and to occupy a piece of somebody's territory? Then they will be very, eager to continue this aggressive war to the others who are weak enough. So I think it's really existential matter for the future of all of the civilized world. We should stop him, and we should not allow him to occupy even a small piece of Ukrainian land. Not mentioning the fact that if it happens, none of the European or Western investor will look at Ukraine as a very perspective country for investments, because they would say always that there is a risk of escalation. Second, we will always feel that, it's like a cancer these years if Russia will keep a piece of Ukrainian territory, because Russia will always play with that, will always use it as a tool to influence domestic policy. Third, we will never be able to become EU member in the future, because European leaders will say still you have unresolved issues. So for us, it's not a solution. And we agree to continue fighting, whatever it takes, but not to postpone this war to the next generation of our children or our grandchildren. So Ukrainian victory is the only possible scenario for you. I would like to come back to the present situation, and I will also ask him about the Faroe Islands and the rest of the world's approach to this war, what we do, what we don't do, etc. But I would like to go back to February 2022
and the weeks after the full-scale attack. Many commentators and experts were certain that the Russian military would roll over Ukraine in a few days or in a few weeks, that the Putin regime would take over the whole country and maybe install a puppet regime in Kiev. And that did not happen, and that was before Ukraine started receiving military support from Western countries. And when Mr. Zelensky was offered to escape to the US, he famously said that I don't need a lift, I need weapons. Could you say something about that first period and how Ukraine as a country was able to resist? Because that is still something that puzzles many very experienced military experts. Look, I mean, for those who were having some doubts about our capability to resist, I would recommend just read our history. Ukrainians for centuries were fighting for freedom and independence. So it's deep in our gene of our bodies, this fight and this love for freedom. And that's very, clear for us. So we have no hesitations even that we should protect our own land. And we started doing it from the very first day. Unfortunately, some people say that, we already we could feel this, smell of war. But we were not prepared enough. But I think it's impossible to prepare for war, the whole population. Because if you will live with such a feeling that, if not tomorrow, the day after tomorrow, they will attack you, or you will always, you will be in a big depression. You cannot plan anything, because of that. But I think we started preparing as a state quite far before this 24th of February. Were you surprised that morning when the invasion was a reality? I know that the war started in 2014, but still. Look, honestly, we were surprised that they took this stupid decision to attack us, because we knew that they will not succeed. And now we all see that, that this is happening, and I think Putin made a huge mistake by starting this war. But now we have no other option but to push them out of our territories and to win it. I also read the other day that we are frequently, I read about a drone attack, a Ukrainian drone attack within Russia, on Russian soil. Are we entering a new phase now where the Ukrainian army to a larger extent will carry out attacks against military targets within Russia? Is that something that will be a part of the war in the future? Because that was, unthinkable a year ago, probably. Maybe that was unthinkable for somebody who were sitting far away from Ukraine, but for us it was very thinkable, and I think it's just right of Ukrainians. If the enemy is attacking you, you have the right to respond. For sure, maybe the first months we didn't have the proper weapon. But we are not sleeping at home. We are also developing a lot of things. We have to do it, otherwise we will fall. And as European countries or Western countries are not ready yet to deliver everything what we need, so for sure we will build on our own. And it's true that when the aggressor thought that the war will not spread to its own borders, he made a huge mistake. It's natural that the war will return, and you will see still a lot of burnings in Russia. And it's not only our attacks, you will see that Russians will also do the same. So we have also Russians who are fighting on our side because they disagree with the policy of their regime. And the war will return back to them. And do you have any thoughts on the implications of that? I'm thinking about
Russia is the aggressor here and you are defending your country, but Russia is claiming all the time through media, social media, etc., that you are the aggressors and NATO is the aggressor and they are defending their country. They perceive NATO and Ukraine as an existential threat, etc. You know that narrative. Is there a chance that more Ukrainian attacks within Russia can play into this Russian propaganda? Also, if you might hit civilian targets, is that something that you think about when you expand the war into Russia? Look, I'm not planning these operations, where the drones hit the target. So far, you could see that, the targets were chosen properly. Regarding Russian propaganda, I think they have already so much brainwashed all their population that whatever happens, they will always put it their own way. So we don't care about that. I don't see any further, let's say, space for, as some people say, for escalation, because Russia is already heavily, attacking us using every weapon, maybe with the only exception of nuclear weapon. So it will no way, have an effect in terms of escalation or whatever on us, because we already have this full-scale war for a year and a half or more. Besides fighting so bravely on your own, especially in that first period, you are also receiving support from the outside world, humanitarian support as well as military support. And you just received F-16 airplanes from Denmark. And not yet, just the promise. Okay, all right. When will they arrive? Mette Frederiksen said that by the end of the year. Okay. We'll see. You have to fix that, sure. And that was also unthinkable a year ago. And you have repeatedly emphasized, while you thank for all the assistance that you receive, you also emphasize the need for more military aid. How would you describe the engagement of other countries? Are you satisfied with the assistance from Western donors, or should NATO members and in generally the international society do more? What do you think? Look, we as Ukrainians see it very simple. We don't want to die. We all have friends, relatives, and ourselves. I'm lucky. Yes, I'm ambassador now in Denmark, so I'm staying a little bit out of my country. But all Ukrainians who live now back in Ukraine, they might be potential victim every day, because every day we have missile attacks, every day we have drones attacks, and we don't know whether we will get up early in the morning or no, whether we can pick up our children from school or the school will be destroyed afternoon when they are there. So it's a big issue for us. And when we are asking for weapon, we are not asking the weapon to kill Russians. Believe me, it would be the last thing we were dreaming in our life, to attack Russia or to do something. We have a beautiful country, we have a lot of things to do in our home. But the only reason we want to have this weapon is to save Ukrainian lives. That's also very important for you to understand. The more air defense we receive, more Ukrainian children you save every day. The more ammunition we receive, more Ukrainian soldier will not die. And further and further. So it's very simple for us. And second, again, we should all answer very simple questions. What is the way out of this scenario if Ukraine falls? If Ukraine falls, then millions of professional Ukrainian soldiers will be forced to join Russian troops. And Russia will continue expanding this aggression towards Europe. And Russia will stop only where it will be stopped. And Russia already showed the real face now. In the past, we have signed Budapest Memorandum, where we gave up all our nuclear arsenal, including ballistic missiles. Not so many of you know it. Now these missiles, because we have a register of them, we know the numbers. Now these missiles Russia is using against us, every day shelling them. This is a price we are paying for signing
this agreement with Russia in the past, who guaranteed us our security, independence, and territorial integrity and sovereignty. So every day when we're asking for a weapon, it's not that we want to do something, it's that we want to survive, we want to save our children, and we want to save our future in our country. We want to exist. It's very simple. And when European leaders hesitate, of course, it frustrates, I'll be frank with you, because we could together stop this war, stop this aggression much faster, and not allow Russians to kill so many innocent people in Ukraine. So basically, is the F-16 airplanes and a lot of other military aid, are you dissatisfied with the pace? Is it 1 year too late, maybe? I mean, or what do you think? Look, I'll be frank with you. Without this support, probably we would not be able to withstand this aggression. So every single machine gun or Leopard or Caesar system or F-16, it's your contribution to our victory, but I would say to our joint victory. And we cannot be, saying that we are frustrated, disappointed, because you're helping. Would we like to have it faster? Yes, it's true. Could it happen? Perhaps yes. If not, there are probably reasons for that. We don't know, but we as Ukrainians are grateful that you're helping, and that matters a lot for us. And even those two guys who are sitting, in the Ukrainian trenches together with our soldiers, believe me, it so much motivates us also to continue fighting, because we know we are not alone. That's very important. And now we just heard from two soldiers, Faroese soldiers. What's the role and the significance of foreign soldiers joining the Ukrainian army in this fight? I'm not asking about specific numbers, but the general significance of that. Look, in general, I think the reason why they are there is the same why your governments try to help us. They are doing their contribution on the front line. You are doing your contribution by receiving Ukrainian refugees, by paying your taxpayers' money and helping us financially, by sending weapons to Ukraine and donating it and further and further. So, of course, your presence is extremely needed. But again, look at this as not just, that the war is in Ukraine, but as the war potentially may be very fast here in the islands. I hope it will never happen, but it's very close. When I spoke also with the Danish government, Bornholm, it's very close, direct from Kaliningrad for attack of missile. And I found out that Denmark doesn't have air defense system. Maybe it has some solutions together with NATO partners. But it's very important, to be prepared for things like that started in Ukraine. And when we are together, then believe me, we will be capable, to return justice and peace to the continent and to push them out of the country. Globally, the vast majority of the countries in the world have not joined sanctions against Russia. I'm thinking about the global south, which means African countries, Latin American countries, and large parts of Asia as well, even though they might condemn the war by vote in the UN General Assembly in New York. They don't send weapons to Ukraine, and they have not joined economic sanctions like the EU. Is that disappointing for you? Is it worrying in the long run? It's not disappointing, it's just a signal that we have to pay more attention to work with these countries and to explain what's happening in Ukraine. And honestly, if you look at the screen of the UN General Assembly sessions where they voted against Russian aggression, so 143, if I'm not mistaken, countries were supporting us, which means that the vast majority of the world is supporting Ukraine, who is a victim of this aggression. And of course, it also shows that Russian propaganda
plays very big role, and we have to contradict it, to fight against this. We have to talk to these global South countries. We have to explain what is at stake, what's the reason why we are fighting and what we are fighting for. So for sure, it's our task as diplomats, and definitely we will, strengthen all our efforts in order to reach out to the hearts of their people, and also to the governments, who make these decisions. At the same time, we see, for instance, the BRICS countries are expanding: China, India, South Africa, Saudi Arabia, Argentina, etc. And some interpret this as the dawn of a new global world order, where the financial and the political and the economic power is, military power, is heading eastwards. Is this something that concerns you as well in the light of your own national struggle? Of course, it concerns us most of all, because the war is now taking place in our country. But it should also concern you, because this is exactly the world which Putin is trying to build. And that's what they are trying also to say to the rest of the countries, that look, it's not the whole, what you were saying, not the whole world is supporting Ukraine. It's only 40 or 30 NATO countries plus European countries and maybe some others. So it's a minority in the world who are supporting. All the rest are with us. So this is exactly the world they are trying to build, where countries who have big resources and army should, dictate to others how to live their life. And of course, it's dangerous development, and that is why we're also trying to explain that we shouldn't allow this happen. If we focus on the West, your current supporters, even though public opinion is still on your side, and most people would like to see active support, we hear more and more also prominent politicians express that sending more weapons and military equipment will only prolong the war and increase human suffering. And we hear people, for instance, politicians in Hungary and Sweden and Germany and France and other countries say that, look, this is a war between Russia and Ukraine. It has nothing to do with us. We should stay out of it. Perhaps we might facilitate peace talks if that's possible. What do you make of these views that we also hear in the public debate about Ukraine? This is exactly what plays into Russia's hands. It's Russia's dream to divide you. This is Russia's goal, to explain that, look, allow us only to grab Ukraine, you will be staying as you are, nobody will touch you. It's very, easy game, and they are doing this, and they are spreading this propaganda, also using these politicians which you mentioned, and trying to explain that nothing like that will happen. We also were, as I said, guaranteed by Russia that it will never happen to Ukraine when we gave up our nuclear arsenal. But it happened already several times. It happened to Moldova, to Georgia, to other countries. So why are you so sure it will not happen with you? And those experts who are saying this, of course, they are just trying, to play on that suffering of Ukrainians, explaining that it's okay, it's just your life, not ours, so we don't matter. But this is exactly what Russia wants. Exactly what they are playing with, and they are trying to spread this propaganda. Don't help Ukraine, don't do anything, and then everything will be fine. But the result, we will fall, and you will start sending not 2 guys, but all of your men to the front line to defend your own countries. Because Russia will continue, believe me, they will never stop. And then you will pay the highest price, as we are paying now, with your lives. That's very simple, unfortunately. Yeah. Yes. One of my last questions now. When following the war and the reality
in your country. It's beyond words to describe what is happening. Cities who are destroyed and, you know, targeting civilians, using cluster bombs, blowing up water dams, blocking food chains to reach some of the most poor people in the world, etc. But in the East, and the soldiers were also talking about it, there are so many landmines all over the place that will be a security threat and danger for years and maybe decades to come. All these vast areas that are covered with mines. Even if you say that you will not give up 1 inch of Ukrainian territory, isn't the reality that some of these occupied areas are so destroyed and so dangerous that they are simply worthless for human lives and I mean societies and people thriving in these areas? Look, yes, it's true. The danger is huge also for the children who will be playing in those areas. That's correct. But we will handle it. Even now we find bombs from the Second World War. I mean, these are the traces of war. But the most important thing that this will be our territory and we will be taking care of that. We will find a way how to demine the territory slowly. Yes, it will probably take decades, maybe 50 years, maybe 70 years. But the most important thing that it will be preserved and territorial integrity will be restored and we will have just peace. Not peace, but just peace. Which will include also that Putin will be punished for all the crimes they are committing. That's very important as well. Not just to push them out of our territory, but also to punish this regime. To bring to justice everybody who committed crimes, who was raping Ukrainian children and women, who was killing civilians. They should be punished. Otherwise, the history will repeat and repeat. And yeah, then of course, yeah, I don't see a very prosperous future for civilized world if we allow this to happen again and again. Okay, a last question on the Faroe Islands. Our government has condemned the war, in contrast actually to the Crimea invasion in 2014 when the government said absolutely nothing. And we therefore were not included in the boycott, which was probably good for Faroese export. Now we have joined the EU sanctions, we have sent humanitarian aid, received Ukrainian refugees, and you met some of them today. And we have closed Faroese harbors for Russian vessels or ships that are not here as part of the bilateral fishery agreement between Russia and the Faroe Islands. However, we still export a lot of fishery products, mackerel and herring, to the Russian market. And we are due to either cancel or continue with the fishery agreement with Russia for next year. That's a decision that will be made in the near future. And many people here say that, look, we are a non-sovereign micronation. We have zero impact on the war. Why should we punish ourselves? The only consequence for supporting Ukraine is that that our society will become poorer and we have zero impact. What are your thoughts on the situation for a small area like the Faroe Islands and for that view, the view that, you know, it doesn't matter what we do? Look, I will tell you the following. Why do we insist, I may use this word, on our European partners to impose sanctions on Russia? Because war is a very costly thing. And even Russia is not capable to wage this war without having enough resources, enough money. And this is also something we have requested European and Western countries to withdraw your companies from Russian market
Stop trading with them. Stop allowing them, to trade with you. Stop buying their products. Because through this, you will also help to bring the victory closer. And that's the reason why we are telling you, think twice before you do business with Russia. I don't know very much about your history. I'm sorry about that. But I'm not sure whether your grandfathers would be trading with Nazi regime in 41 or 42. I don't know. Tell me, if you were trading with them, selling them fish, or signing agreement with Hitler, I don't see any difference, honestly, now. This is the new fascism. It's new fascist regime. So, yes, we all suffer. And your companies suffer. I do understand, and even other companies who withdrew from Russia, they lost huge money. But they didn't lose face. And they have some morale and the values which we are all fighting for. If for you money matters more than just to live in the world where you know that if someone is bullying your child in school, then this person should be punished. If someone steals something from you or rapes your wife or sister, then it should be in jail and punished. Then if you follow these rules, then I think the choice is very obvious. If you still think that it's, with one hand you want to trade, and with another hand you think, we are not influential that much, it's your choice, of course. I, as ambassador, I don't have any tool, to say, don't do this. I may say, and I say, don't do this. But I cannot influence on your decision. It's up to you and your government to decide. But for us, Ukrainians, this is the way how we see now the world. We want to stop this war as soon as possible. Believe me, we are maybe the only nation in the world which wants peace, because every day we lose the best our people. But we don't want a peace, we want to have justice, and we want to have just peace. We want to win this war and to punish the aggressor. And if you can help us, please help. To what extent you can. This would be really your huge contribution. Not speaking that you hosted and you opened your houses for Ukrainians who live here now in Faroe Islands. I just met with them a few hours before our meeting. I'm extremely grateful on behalf of my people, how warmly you receive them. You are offering them jobs, you're offering them school, you're offering them medical support, psychological. Just simply you give them money and they can stay safe here. Believe me, it's a huge contribution, even such a small nation as you are. I hear only positive voices from them about you, despite your climate and, you are very far away from our home, but still people are so happy that they do not listen to the air alarm, air sirens every day, that their children may go to a school or to a kindergarten, not knowing that a drone will come today or tomorrow. Our moms every morning pack a small rescue backpack to the child, puts extra pants, extra food or whatever, bottle of water, because she doesn't know if she can pick up the child after noon, because the missile may come, and then they should hide in the bomb shelter, not allowed to go outside. This is how we live now, and that's what we want to stop. And if you can help, even with small contribution, believe me, it matters a lot for us. That would be my answer. And on that note, I would like to warmly thank you for coming to the Faroes and sharing your thoughts. Jag vill känna honom. Give him a hand. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you very much for a very interesting conversation. We're losing the game in Poland 1-0. But here some few minutes. Jeg skal ikke snakke oss rett. Jeg kan ganske enda ved en sitat fra du, som vi kanskje kunne huske oss om, en sitat fra du tyske utenriksrørene, som hun sier i før sommer. Det er så at Tyskland har jo bundet seg opp av russisk olje, vi veidungen av gass og olje i Russland, det var billig olje, og
hugsanen var inte strategisk att Ryssland har lukat bruk för tysk och pengar som Tyskland har bruk för russiska olja och gas. Vi är avhängiga för öron och kan göra med halde för en annan skak mat äsne politiskt. Så var det inte, och sista sommar säger den tyske utanriksrådaren vi må halta pät av 4G-klokken att vi finner billiga olja och billigt gas ur Tyskland. Det var billigt i kronon, men vi rintar vid tryggleika. Vi rintar vi okkur egna kjolreie, og i Ukraina har vi tusenvis av folk rintar vi svinne løyve for det. Det her pengene er ferdig til våpen. Og det var det at vi grunnlag man stikker vi handler vi Russland, vi olje og gass. Kanskje et ting vi kunne huske om i ferdig nesten. Takk for det, at du kommer.